Production. Shabbat Shalom, everybody. Welcome to Shomrei Torah Synagogue, where we are together with Temple Aliyah for our joint venture in Tisha B'Av. Prior to Tisha B'Av and reading Eicha, we're going to do Shabbat Mincha. We are on page 170 in the weekday Sidurim, which have the Torah readings in them. And we'll do Shabbat Mincha, we'll read Torah, and then in about half an hour or so, we will do a teaching prior to Eicha. And then at about 8:30, we'll daven Mariv, the evening service, to end Shabbat and join into Tisha B'Av. And then we'll read Eicha about 8:45 or so, just so everybody knows the plan for the evening. Sit comfortably. You can continue to drink if you like. About 8 o'clock is when the drinking and the eating should stop, so that there's enough time in between that and the starting of Tisha B'Av. So if you'd like to continue drinking, I will be doing so, and you're welcome to do so as well. I think we're going to start with Shabbat Mincha, which is on page 170, Shabbat Mincha, in here. Oh, yeah, okay. Super. And Chazan Smith, can you assign some Torah readers? Aliyot. Please and thank you. Ashrei Yoshe Veitecha, Od Yalelu Chasela, Ashrei Shirachalo, Ashrei Shadonai Elohav, Tila LeDavid. Tilat Adonai Yedaber Pi, Vivorech Kol Basar Shem Gachol Elam Boed, V'anachnu Nevarech Yam Yatav Yad Olam Hallelujah, V'el Tzion Golel, Otavnu Adonai, V'anis Briti Marvanah. Ve'ata Kadosh Yishev Tilo Yisrael, V'karazeh El Zeh Amar, Kadosh, 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 Adonai Tzvah Melo Kol Haaretz Kevodo. V'tiseini ruach v'shmacharai, kol rash gado, baruch kavod Adonai mimkomo. Adonai imloch le'olam va'ed. Zikat chatzedek le'olam v'torah tchana titzedek le'akar me'adonai. Yom Koreinu, Baruch Eloheinu Sheranu Lechzado, V'Havdileinu Min HaTorah Min HaTalan Zor V'Chayleinu V'Techeinu Yitzchak B'Dinu Yiratzon Melfanecha Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Baruch HaGever Asher Tach B'Adonai V'Hai Adonai Mivtacho V'Yitzchak Adonai V'Yadei Amin V'yiftechu b'chaydei shemecha ki lo zafta dorshecha Adonai Adonai chavetz aman tzidko yagdil Torah v'yadir. Page 173. Yitgadal v'yitkadash shemei rabba v'yomad yivrach kirtei v'yamlich malchutei b'chayechon uv'yomechon uv'chayedecho be'Yisrael v'agalo v'zman kariv v'imeru amen. Eheshmer Rabba mevarach ve'olam ne'al maya yitbarach v'yishtabach v'yitvar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitale v'yitalal shemei t'gutsha b'richu le'elam min kol birchata v'shirata tishbechata v'nechamata damiran be'amav imru amen. V'ani tfilati lecha Adonai tratzon Elohim baruch chasakan eni be'emet yishecha v'yivin Saron v'yomer Moshe Baruch Shanatan Torah L'Mo Yisrael B'Kedushato. Gadol Adonai Iti Ram Hashamayim
This evening's Torah reading is Parshat Vayetchanan, page 308 in the back of the red Sidurim. If you have an Aliyah, I'm going to bring the microphone to you. And the bracha for the Aliyot is on page 175. Who's got number one? Who knows one? ותגלה ותרא מלכותנו לזמן קרוב ויחלום פליטתנו פליטה בנו ישראל לכנו לחסד ורחמים ותמר ונאמר אמן הכל והגלינו תנו כבוד לתורה יעמוד ברוך בן חיים שלמה לעלייה ראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ביטוי שנתו היום page 308 פרשת ויתחנן Baruch hu et Adonai hamborach. Baruch Adonai hamborach le'olam ba'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten ha'torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Good thing they're interchangeable. Ya'amod Avihu ben Yehuda Meir le'aliyah. ברוך אדוני מבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. וידבר אדוני בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר אדוני אלי ברב לך התוסף דבר אלי עוד בדבר הזה עלי ראש הפסקה ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה וראה פניך כי לא תעבור את הירדן הזה ויצב את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה ונשב בגיא מול בית פאור ואתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר אדוני אלוהי אבותיכם נותן לכם לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם עיניכם הרואות את
Asher asa Adonai beval peor ki chol ha'ish Asher halach acharei val peor Ishmido Adonai Elohecha mikir becha Ve'atem hadavekim Adonai Elohechem Chaim kulechem hayom. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Baruch hu et Adonai Barak. Baruch Adonai Barak le'olam va'ed. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch et Adonai noten ha'torah. Amen. Re'e למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני אדוני אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה כי מגוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו כאדוני אלוהינו וקוראנו אליו ומגוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet b'chayei olam nota b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Please rise for the lifting and the wrapping of the Sefer Torah. It's only because it's super light. It's totally fine. Torah, 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 Tziva lanu Moshe. Torah, 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 Tziva lanu Moshe. Torah, 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 Tziva lanu Moshe. Torah, 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 Page 176. Yalu Echem Adonai, Ginis Gashim Olvado, Hodol Et Veshamai, Vayor Kerliamo, Ilalacho Chasida, Vineshron Kravo, Hallelujah, let it be Mizmor. Page 177, followed by the Amidah on page 178.
יגדל ויתקדש שמי רבה, ויעמד יברח ירתה, ויעמיך מלכותה, בחייכון וביומכון, ובחייך בישראל, והגלו בזמן קריב, ימרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם לעולמי עולמיה, יתברך וישתבח, יתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי קודשה בריחו, לעילם ינקוב ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דמירן בימיו, ימרו אמן. Page 178. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanara El Elyon Gomel Chasadim Tovim V'Konei Hakol V'Zocher Chastei Avot U'Mevi Goel Livnei V'Neihem Naman Shemo B'Yahava Melech Ozer Foked U'Moshiach U'Magen Baruch Atah Adonai Magen Abraham Foked Sarah Atah Gibor Le'olam Adonai Mechayem Itim Atarav Loshia Morid Hatal Mechalkel Chayim B'Chesed Mechayem Itim Merachabim Rabim Somech Noflim Rofech Cholim U'Matir Asurim U'Mekayem Emunato L'Shenei Afar Michamocha Bagverot U'Mido Melach Melech Meimitum Chayeh U'Matzmiach Yeshua V'Ne'eman Atah L'Chayot Meitim Baruch Atah Adonai Mechayeh HaMeitim לקדש את שמך בעולם, כי שם שמעתי שמותו בשמי מרום. כך כתוב ביד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו, לאומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ודברי קודשך כתוב לאמור. Lochana leolam, lo ha'esiyon lador vador, hallelujah, lador vador nagigo lecha, ulenetzach netzachim kiddushatcha nagdish, v'shivchacha Eloheinu mipinu le'moshe olam bo'ed, ki el melech gadol v'kadosh ata, baruch ata Adonai, ha'el ha'kadosh.
Page 189. Yitgadal vitgadash shemei rabba be'alma divrach yirtivin malchute b'chayechon v'mechon v'chayecho be'Yisrael b'galau v'zman karivim ru amen yehi shmei rabba mevarach ve'olam ne'omei almaya Yitbarach v'ishtabach v'yitbar v'torman v'yanaseh v'yitadar v'ytalei v'ytalal shmei t'kud shabrichu le'ila min kol birchata v'shirata tishbachata v'nechmata damiran be'alma v'imru amen Titkabel saloton v'aton decho Yisrael kodam v'honi v'shmaya v'imru amen Yehi shlamar amin shemaya v'chaim aleinu kol Yisrael v'imru amen Oh, say shalom birmav hu yaseh shalom Halina v'kol Yisrael v'kol Yisrael tevel v'imeru amen Page 190 for Aleinu. If you're able to rise, please rise. Aleinu leshabeach ladon hakol atei kidula liotze v'reshit shelo asanu kogayei haratzot velo samanu ki mishpachot hadama shelo sam chokenu kahem v'gor aleinu kechol hamonam v'anachnu korim umishtachavim umodim לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כי המלכות שחיי ומלאת ימלוך בכבוד ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו Kaddish Atom, Mourners Kaddish, mourners and those observing a yard site. The words of the Mourners Kaddish, page 191. Yitkadal v'yitkadash shemei rabbah be'alma divarach yirutei v'yamlich malchutei b'chayechon uv'yomechon uv'chayei dechol beit Yisrael ba'agalo v'zman kariv v'imru amen Yehei shmei rabbah mevarach le'olam ne'omei almaya Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yithalal shemed kudsha brichu leila min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata ta'amiran be'alma v'imru amen Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom Aleinu v'al kol Yisrael v'al kol Yoshvei Tevel v'imru amen. We're going to take a quick 5-minute break. If people need to use the restrooms, get their last drink of water in, and then we will come back together at the top of the hour at 8 o'clock, and we'll learn for just a little bit. And then at 8:30 we'll do Mariv, and 8:45 will be Eicha reading. Just a quick order of operation and logistics for COVID safety protocols. The doors are open, the air conditioning is on. Please keep your distance as far as seats go, and then obviously keep your masks on while we're in the synagogue at all times. For those of you who are going to be reading Eicha, we are going to bring a microphone to you, and we'll be sure to wipe it down in between each person who's going to be doing it. And then as is tradition and custom on Tisha B'Av, if you'd like to sit on the floor or in a low position, if you're comfortable to do so, you're welcome to spread out along the social hall, along the stage wall, the walls of the social hall. And we are going to bring the microphone again to the people who are reading, and we will have the camera focused in on the person who is reading so that it can be projected for everybody to hear virtually as well. So we're going to come back in about 5 minutes. Bathroom, water, last minute, whatever you need to do, and then we'll learn together for a little bit.
one cares. I'm sitting because I can't stand anymore. We can. I think we should. I think it would be a lot of fun, personally. Remind me, Seattle, which synagogue are you all at? Was Rabbi Rosenbaum? Jacob. Eliyahu Kriegel still there? So he, originally from Kansas City, which is where I'm from, and he was my, what his position was, dean of students or whatever for a couple years at Jewish day school that I went to. He brought a group of students down when we were on field trip or something at DHU, or I got a good group of this there. And now Rabbi Natasha Mayer, she was coming out there with a lot of Okay. Do I know Scott Wilson? Very much so. He used to work here also. He was a youth director for the senior rabbi job? Yeah, I was gonna say. He's also he's very, very successful at Heschel in Northridge. Okay, friends. We're gonna come back together and we're gonna learn for a few minutes. I hope you all bear with me and allow me to sit. I'm becoming an old man and my body starts to hurt if I stand too long. I'm only 30, but let me tell you. I know, right? So the timing of the year is a little weird. This is, I think, one of the earliest Tisha B'Avs that I can remember in many, many years, which only means one thing, that after today, the countdown has officially begun. Time to cook and kosher for Pesach. No, just kidding. It's time to get ready for Rosh Hashanah and Yom Kippur. And there's something really nice about them coming early. We can get them done. We can get on with our lives. We can start school. We can get back to, some sort of routine. But Tisha B'Av is actually that really kick-off point of our Jewish calendar for this period that we are in. And our rabbis teach that on Tisha B'Av, we're really not supposed to learn any regular piece of Torah because Torah is joyous. Torah is life. Torah is sustaining. Torah is something that's exciting and riveting. And on Tisha B'Av, we feel, read, and partake in the exact opposite emotions. So I spent more or less a year and a half in total learning at the conservative yeshiva in Jerusalem. And I can say, Rabbi Bubis, I know that you had Reb Mordechai Silverstein as a teacher, correct? For Midrash. An excellent, excellent teacher. If any of you have ever read the Fuchsberg Center Haftorah blog that he used to write, an incredible, incredible Midrashist and teacher. And I've been learning with him over the past number of months virtually and continuing to learn. And the other day, I came across a teaching that really spoke to me, and I sent him a message. It happened to be like 5 o'clock in the morning in Jerusalem, and why he answered is still beyond me.
and I said, do you know this midrash where X, Y, and Z happens that's Tisha B'Av related? Can you send it to me or tell me where I can find it so that I can learn it, because I want to see it inside, meaning I want to read the text itself. And I also needed something selfishly to be able to teach and learn with you all tonight. So he ended up giving us that text the other day during class. So I want to bring it to you all today in a slightly adapted form, because it is a very, very long midrash. But if anybody would like to see the actual thing, I'm happy to share it with you. But on Tisha B'Av, we change our momentum, we change our feelings, we change our way in which we think and process things because of the calamities that have fallen upon the Jewish people on this particular day. Most importantly, and most significantly in our Jewish history, is that of the destruction of the temples. And while there were other events that took place on the 9th of Av throughout the course of Jewish history, we really focus tonight and tomorrow on that of the destruction of the temples. Oftentimes people read the book of Job, oftentimes people study the book of Lamentations and other various portions of our Jewish tradition that has to do with mourning and rich in loss. But this evening I want to bring a very, very different approach to the destruction of the temple. A midrash from Eicha Rabbah, a midrashic compilation that quotes and bases itself on the book of Eicha of Lamentations. And as Eicha, the book itself is based on the destruction of the very first temple, right? This is a post-destruction story that takes it from a very different direction. And so I want to pass these out. I'm just going to pass and take and pass. I think that's actually the word. I brought a translation and an adaptation from the Velveteen Rabbi, Rabbi Rachel Barenblatt. If anybody's ever learned with me before, you probably have heard this name. She is one of my rebbes, one of my teachers, one of my go-to people. I've actually never met the woman. I've sent her an email, never responded, but that's okay. So this is her translation and adaptation based on a much longer midrash. And she does it, and she brings it in very poetic language. And so I want to go through it with you all this evening. Again, Eicha Rabbah, somewhere around the 5th or 6th century, and it's a few centuries after the destruction of the Second Temple, and it uses the verses and the ideas about destruction and tragedy that has fallen upon the Jewish people throughout Jewish history, including the period of the Bible. And we're going to see God in a very different light. So, Seth, are we still live? So I'm going to read, but I want to hear your voices, and I just want to make sure that the people who are watching virtually can still hear. So I will repeat anything that anybody says. Okay? So Eicha Rabbah, Petichta, the opening section, number 24, translated and adapted by Rabbi Rachel Barenblatt. The story goes as follows. When the temple was destroyed, Abraham, our patriarch, came to God, weeping and wailing and rending his clothes. And even the ministering angels joined him in mourning. How, Abraham asked God, could you allow this to happen to my people? Notice the word how, Eicha. Notice that Abraham is in a period of mourning, hearing about the destruction of the temple, weeping and wailing and rending his clothes. Active, outward mourning. God says, Israel has transgressed my laws. In this particular case, Israel has done idol worship. Israel has done baseless hatred, has treated each other poorly. And so as a result, God brought upon some sort of destruction, according to the Midrash. Abraham asked back to God, says who? The Torah will testify against them, God said. And so the Torah came forth. And Abraham convinced her not to testify, reminding her that when God brought her into the world, only the Israelites accepted her. Rabbi Barenblatt mentions that this is a reference to another midrash, when the Jews were underneath the mountain that God held over them, and basically coerced them into taking the Torah. Here's where it gets interesting. The Torah will, then God called the 22 letters of the Hebrew alphabet, considered the building blocks not only of Torah but creation itself to testify.
So God is going to bring the different letters of the alphabet to serve as witness and testify on behalf of the situation. And so Abraham convinced them not to testify, reminding each of them of their place in Torah and in our hearts, reminding them of the significance that each of those letters plays. To the Aleph, the very first letter, he says, "You're the first letter of the first commandment that God spoke to us. Anochi Adonai Elohecha, that you are the God who took us out of the land of Egypt." Aleph. Bet. To Bet, he said, "You are the very first letter of the Torah. Breshit bara Elohim, that God created this world." Gimel. To the Gimel, God, they said, "You're the first letter of the commandment to wear tzitzit, which only we uphold." Dilim, that's the word that they use in the book of Deuteronomy to describe this commandment. And each letter was then reminded and chose not to testify against the house of Israel. So let's break this down for 1 second. What do you make of the fact that each of these letters is standing up and saying, "I'm going to stay out of this"? What's being done? What is the Midrash trying to do with each of these letters? Ellen, and I'll repeat aloud. Make a personal connection. Very nice. Assuming they're still on, yeah. Yeah? Just want to make you have to get your steps in. So, okay, what else is happening? I saw a hand over here, yeah. I was thinking of the same point, that it's making it personal for each one of the letters. They've got a part to play in the responsibility towards the people. Nice. Other thoughts? What are your other thoughts thus far about this midrash? If you don't have any, it's totally fine too. It gets better, I promise. Yeah, Michelle. Yeah, I just kept thinking Abraham seems to really spend the majority of Abraham's existence, no, not the majority. Abraham argues with God a lot. So it's a recurring theme that we see, that Abraham is arguing with God. Right? So it's nothing new, so to say. Great. Rebecca. Rabbi Galko's going to get her steps in tonight. I'm interested in the fact that it's Abraham here and not Moshe. Okay. Because I associate the one pushing back against God as Moshe and fighting for the Israelites and preventing from God from destroying them. So I thought that's interesting. Where, beautiful. You know, it's a different person. I believe the line in Hamilton is "Just you wait, just you wait." Any other thoughts? Yes, please. I find it interesting that to each one he said, "You're the first. You're the first. You're the first." Nice. Any other thoughts, comments? All right, let's keep going a little bit more. So Abraham argued further. Michelle, to your point, right, this is a recurring theme. We know how Abraham is. "I was willing to sacrifice my beloved son for you, Isaac. Won't you remember that and have mercy?" Right, God, I was willing to do this ridiculous request of killing my son that it took so long, and it was such a burden of my life, of my wife and myself to be able to have, and you wanted me to kill him. Why can't you have a little bit of compassion? Pipes up Isaac. "I was willing to be sacrificed. Won't you remember that and have mercy? My dad almost killed me." Then Jacob comes. And Jacob says, "I spent my life tending to my children, the house of Israel, in service of your plan. Won't you remember that and have mercy? God, I did this for you because you made me the father of Bnei Yisrael, the children of Israel. Have a little compassion. Have a little bit of love." In comes Moses. And Moses says, "I was a faithful shepherd to the house of Israel for 40 years. In the desert I ran before them like a horse, and you didn't even let me enter the land with them. And now you're allowing them to be exiled and killed?
won't you remember and have mercy? Each one of our main characters comes forward and says, God, don't you remember what you put me through? Don't you remember what you did to me, and by extension me, everybody else around? You took away our prized possession in the temple. You took away our peoplehood. Can't you have a little bit of Rahmanas on us? You know we can do better, because you're the one who taught us how to do that. Moses then brings upon him the prophet Jeremiah, who is said to have authored the book of Lamentations, which we'll read in just a little bit. And he went to see the destruction with their own eyes. It was hard for them to walk because the roads were filled with the bodies of the dead. And they saw people being killed left and right, death and suffering everywhere, fathers forced to kill their sons in the presence of their mothers, and they returned weeping. They saw firsthand what was going on. They saw firsthand how really tragic it was. Moses cursed the sun, saying, Sun, why didn't you go dark when this happened? Why didn't you prevent this from happening? The sun said, I tried, but I couldn't. And Moses bemoaned the temple's fall, and he told the Chaldeans not to be cruel, and yet they were cruel. And then the bravest of them all steps up, the one you least expect. Rachel, our matriarch, she spoke up. God, she said, you remember that Jacob loved me exceedingly, but my father, he chose to give him to Leah in my place. Jacob and I had worked out a system of signals so he would know whether or not it was really me in his bed. But then I had pity on my sister, and I taught her the signal so he wouldn't realize it was her. I even lay beneath their bed, and when he spoke to her, she was silent, and I responded in her stead. What's Rachel feeling right now? What's the emotional state that Rachel is in right now compared to that of her predecessors who've come already to speak? And Ben will go around and pass the microphone if anybody wants to share something. What do we make of Rachel? I suppose you could call her angry, but I have mixed feelings. It's almost like a confessional. She's getting off her chest what she did. She's confessing to God. And it took her this particular situation to do it too. Yeah. Right? She could have done it, several generations before when it was actually live and in person. She could have spoken up to her father. She could have said something, but she waited until destruction. Right? That's what it took. The other so interesting thing about this narrative is all of these people addressing God directly in this. That's pretty rare. Addressing God, but the way in which they do it too is more of tochecha, more of rebuke than it is of love. Yeah, it's a how could you? Yeah. All the way in the back to Rabbi Bubas. Time is our friend, don't worry. I'm noticing that the other examples of our patriarchs, they give examples of them giving something for God, whereas this one, Rachel, is giving up something for her sister. So Ben Adam Lamakom, between me and God, versus Ben Adam Lechavero, between me and someone else. Mm-hmm. And maybe that difference causes a change in some Very way. nice. It's more about between two different people that can sway God for whatever reason. Lovely. Thank you. Anybody else? Ben, you too are getting your steps in tonight. So I have a question, because I think that in every generation we have to take responsibility for our own actions. So I'm curious, where are the leaders of that generation, and where are they on taking responsibility for the actions of their own community? Like, we can't always rest on the laurels of people before us. We have to own
we have to own our actions and our responsibilities. Great. So the question is, where are the leaders during that time period? And we can't rely upon this mystical. Abraham, Exactly. Jacob, Moses, right? Right. I mean, they all make very good arguments, but where are the leaders of, I'm saying today, but I mean today in that time? Yeah. And Chazan Smith just said the schut avot, this merit of our ancestors, and that's very much what's happening here, is we're talking about all the things that happen for the sake of these people, right? And then Rachel comes, and as far as she blows me out of the water. Like, not expected at all. Because when we read the story of Rachel during in the book of Genesis, we so rarely think about her emotional state at that time period. Right? We very rarely think about anybody's emotional states when we read the Torah, because it's not like they're sitting on a psychiatrist's couch sharing what's wrong, what they're feeling, what they're going through. Ellen, do you want to say something? Or you agreed? I can. She was deeply betrayed by the people she loved the most. Yeah. By her sister and by the man she loved the most. And yet she still loved them. And she still took care of them, and she still gave to them so they could be happy. And I did read ahead a little bit. I think she's asking God to do the same. It's the problem with giving source sheets. People are just going to read ahead. Yeah. But I think that she's the one who's closest to what she's feeling if God feels. Yeah. So let's finish this up, and then we'll come back to Rachel in just 1 second. The second to last paragraph on the backside. If I, a creature of flesh and blood, made of dust and ashes, could overcome my jealousy in order to be kind to my sister, why are you, the sovereign of all existence, jealous of the false gods with whom the Israelites dally? False gods who aren't even real. How can you let your jealousy cause your children to be slain and exiled? And the mercy of God was stirred by Rachel's argument. And God said, for your sake, Rachel, I will restore the house of Israel to their place. Have hope for the future. The exile, not just physical, but existential, spiritual, will come to an end. That Rachel, you are what God needed to hear. When everybody else said it, notice that God never responded. God is silenced the entire time. And if we could insert our heads into God's mind for 1 second, we could probably try to figure out why it is that God is completely silenced. And why maybe it is that God finally responds to Rachel. Something about what Rachel said plucked at God's heartstrings. That God then realized, you know what? I may have made one of the largest mistakes of my life, of God's life. And I think the message is for our time that we're in right now with Tisha B'Av is that we are in a state in our world and in our lives of needing mercy now more than ever. And when we say the words in just a few minutes at Eicha Yashva Bada, that when we sit isolated, when we sit alone, as we've been doing for all too many months now, we ask the question, why is this happening? We've done so many good things in the world. We walk in God's ways, we love one another, we learn Torah, we do acts of righteousness. God, give us a break. But then our story of Eicha, our reading of Eicha ends on a note with a little bit of hope, with that glimmer of hope, Hashivenu Adonai Elecha v'nashuva, Chadesh Yameinu Kekedem, that we should return to God to a state of old, and a renewed sense of who we are as a people, a renewed sense of mercy and hope for the future, and that those days should come soon, and that we should all be able to be together, God willing, safe, happy, healthy, and whole. We're going to begin Mariv together in just another minute or so. If anybody, again, use the restroom. And then I think Cantor Rafi will lead us in Mariv in just a moment. Mariv is on page in the red Sidurim.
149. And then after Mariv, we will do Eicha. And if you don't already have an Eicha book, right there on the table in that box, there are the black Eicha booklets. And again, we'll spread out if you feel comfortable to do so and bring the microphone to those who are going to be reading. So we're going to take another 2-3 minutes, have a break, and then we'll do Eicha and conclude Shabbat and start Tisha B'Av. So, in my non-leather shoes, and I'm all casual. Testing. Does that work? Hello. By the music, well, I heard that from Stacy too. The thing is that it was just keyboard and right. We didn't have the drum set, and I think the drum set on, and we won't on Yom Kippur. You're just gonna
Okay, friends, we're going to begin Mariv to end Shabbat and transition into Tisha B'Av. Our Mariv service begins on page 137 for the Baruch Hu. Those who are able to rise will rise together. Page 137 for the Baruch Hu. ברוך המבדיל בין קודש לחול, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, והרבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו. אדוני הושיע המלך יעננו, ויום קוראנו. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Borach Leolam Va'ed. You may be seated, page 137. Baruch atah Baruch El Chai V'Kayam Tamid Yimloch Aleinu Leolam Va'ed. Baruch atah Adonai Hamariv Aravim Ahavat Olam Medina. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. Page 138. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והיה אם שמעו עד ישמעו השם. האדמה אשר ויאמר אדוני אשר אדוני אלוהיכם אמת. Page 139. אמת ואמונה כל זאת וקיים. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה ובני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך ראובניך בוקע ים לפני משה, זה אלינו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי בד אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Page 140. השכיבנו אדוני לשלום. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני שומר עמו ישראל. ברוך אדוני אמן ואמן.
כי המלכות שלך היא, ולעולמי עד תמלוך בכבוד, כי אין לנו מלך אלא אתה. ברוך אתה אדוני, המלך בכבודו תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ועל כל מעשיו. Amen. If you're able to rise, we rise together. Page 141 for the Chatzi Kaddish, followed by the silent Amidah with the conclusionary paragraph to end Shabbat on page 143. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועל מה דברה קירותי, וימליך מלכותי, בחייכון וימלכון וחי תכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל בכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. Page 142.
If you've yet to finish your Amidah, continue to your own place, please. Page 149 for Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש מרבה ועל מה דברה גילותי וימליך מלכותי בחייכון יומכון ובחיי כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב אמרו אמן יהי שמרבה בברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתמם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמה ואמרו אמן תתקבל צלתהון ובאותהון דכל ישראל קודם ובונתי ושמיה ואמרו אמן יהי שלום רב מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן הוא עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Aleinu, page 150. Oh, go for it. We recite the blessing over light. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei meorei ha'esh. Aleinu leshabeach la'adon ha'kol. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Mourner's Kaddish and those observing a Yortzeit, the words of the Mourner's Kaddish, page 151. Yitkadal, Vitkadash, Shemei Rabbah. Amen. Ve'yoma, Divirach, Yirutei, Ve'amnich Malchutei, V'chayechon, Uvyomechon, Uvchayei, Dechol Beit Yisrael, Ba'agalau, Vizman Kariv, Imru, Amen. Yehei Shmei Rabbah Mevarach, Le'olam Le'omei, Olmaya. Yitbarach, Vishtabach, Vitpa'ar, Vitromam, Vitnaseh, Vitadar, Vitalei, Vithalal, Shmei Kudsha B'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, tamiran be'oma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Amen. Osei shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei tevel v'imru amen. Amen. At this time, this concludes the Mariv portion for now. We'll turn to the black Tisha B'Av booklets. For those of you who like to find a spot on the floor or against a wall, you're most welcome to do so. And for those of you who are reading, we ask that you keep, obviously, your masks on, but that you move the microphone close to your face so that we can hear your voice projected for everybody who's following along online. Just quickly to go over who's reading what chapters in case there is any confusion. Bob is reading chapter 1, Elihu chapter 2, Ofer chapter 3, Ben chapter 4, and Michelle chapter 5. And we'll bring a microphone over to all of you, having cleaned it in between each of the readings so that you can all go from there. So page 29 in the black booklets. Recha yashva badad ha'ir rabati am chayeta ke'almana rabati vagoyim sarati b'medinot chayeta lahamas Bachotiv ke balayla Bedimata alecheya
אין לה מנחם מכל אוהביך. כל רעיך בגדו בה, חיו לה לאויבים. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, היא ישבה בגויים, לא מצא מנוח. כל רודפיך השיגוה בין המצרים. דרכי ציון אבלות, מבלי באי מועד. כל שעריך שוממין, כהניך נאנחים. בתולותיך נוגות והימר לה. היו צריך לראש, אויביך שלו, כי אדוני הוגה על רוב פשעיך. עוד עליך הלכו שבי לפני צר. יצא מבת ציון כל הדרה. היו שריך כאיילים לא מצאו מרעה. וילכו בלא כוח לפני רודף. זכרה ירושלים ימי עוניה ומרודיך, כל מחמודיך אשר היו מימי קדם. בנפול עמה ביד שר, ואין עוזר לה. ראו הצרים, שחקו על משפטיך. חטאך אתה ירושלים, על כן לנידה הייתה. כל מכבדיך הצילוה, כי ראו ערוותה. כי היא נהנתך ותשוב אחור. טומאתה בשוליך, לא זכרה אחריתה. בטרד פלאים אין מנחם לה. ראה אדוני את עוניי, כי הגדיל אויב. ידו פרסר על כל חמדיך. כל ראתה בגויים באו מקדשה, אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. כל עמך נחים מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם, באוכל להשיב נפש. ראה אדוני והביטה, כי הייתי זוללה. לא עליכם כל עוברי דרך, הביטו וראו, אם יש מחוב כמכאובי, אשר עולה לי. אשר הוגה אדוני ביום הרון אפו. ממרום שלח אש בעצמותי בירדנה. פרס רשת לרגלי, השיבני אחור, ונתנני שוממה. כל היום דהבה נזכד על פשעי, בידו יסתרגו. עלו על צווארי, הכשיל כוחי, ונתני אדוני
Bidei lo uchal kum. Sila kol ohev avira Adonai v'kirbi kara alai moed lishbor bachurai gat darach Adonai live to Lot bat Yehuda al ele ani bochia Eni yored hamayim kerachak mimenu menachem eshiv nafshi chayu bahanai shomemim ki gavar oyev peresat Zion beyadecha Ein menachem la tziva Adonai liyaakov svivav tzarav hayeta Yerushalayim lenida beinehem tzadiku Adonai kipihu mariti Shimuna kol ha'amim Ur'u machovi Betulotayu bachurai Chalchu bashevi Karati lam ahavai Hemarimuni Kohani uzkenai Ba'ir gavau Ki bikshu ochel lamo vayishvu et nafsham. Re'ei Adonai kitzar li me'ai chomar mararu nechpach libi bikirbi kimaro mahariti michutz shechla cherev Babayit kamavet shamu ki nechenacha ani ein menachem li kol oyevai shamu rati sasu kiata asita Heveta yom karata bihu kamoni tavo koratam lefanecha be'olelamo ka'asher olalta li al kol pishai ki rabot anchotai belibi davai. Chapter 2 is on page 33. Echa Yair be'apo Adonai et bat Zion Hishlich mishamayim eretz Tiferet Yisrael V'lo zachar hadam raglav biyom apo Bila Adonai v'lo chamal et konaot Yaakov horas be'avrato mivtzarei bat Yehuda higia la'aretz chilel mamlacha v'sareha gada b'chariav kol keren Yisrael heishiv achor yemino mipnei oyev vayevar b'Yaakov keish lehava achla saviv Darach kashno
כאויב. ניצב בימינו כצור, היהרוג כל מחמדי עין. מאוהל בת ציון שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה שיחד מבצריו. היה רב בבת יהודה תניה ועניה. לכי עמוז כגן סוכו שיחד מועדו. שיקח אדוני בציון מועד ושבת, וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. זנח אדוני מזבחו, ניר מקדשו, הזכיר ביד אויב חומות ארמנותיה כל. נתנו בבית אדוני כיום מועד. חשב אדוני להשחית חומת בת ציון, נתק אהב לא השיב ידו מבעליה, ויבא לחיל בחומה יחדיו ומלואלו. טבעו בארץ שעריה איבד ושיבר בריחיה. מלכה ושריה והגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מאדוני. ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון, העלו עפר על ראשם, חגרו שקים. הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים. קולו בדמעות עיני, חמרמרו מעי, נשפך לארץ כבדי על שבר בת עמי. בעטב עולל ויונק ברחובות קריה, לאומי מתם יאמרו. Aye, dagon vayim, binatva b'chachala b'chavotir, b'shtapech nafsham el chekim otam, mo'adiech, mo'ad melach, abad Yerushalayim, Moashvelach vanach machmech betulot mibat Yitzion ki gadol kayam shivrech mir palach neviayich chazulach shavetafel ולא גילו על אבונך, להשיב שיבותך, ויחזו לך מסעות שווא ומדוכים. קבקו עלייך כפיים, כל עבדי דרך, שרקו ויניעו ראשם על בד. Yerushalayim azot ha'ir sheyamru klilad yofi
Masos lechol haaretz. Patu alayach pihem kol oyevayich. Sharku vayachriku shein amru bilonu ach zehayom shekevinu watsanu ra'inu Asadonai asher zamam B'tzayim rato asher tziva mimekedem haras v'lo chamo v'yisamach alayich ohoyev herim keren sarayich tza'ak libam el Adonai chomat batzion Horidi kanachal dima yomam v'layla al titni fugat lach al tidom bateinech kumironi balayla lerosh ashmurot Shivchi kamayim leibech nochach b'nei Adonai sei elayich kapayich הנפש עוללייך, העטופים ברעב, בראש כל חוצות. ראה אדוני והביטה למי, אל תקום. אם תאכלנה נשים פריים, עלי טיפוחים, אם ייהרג. במקדש אדוני, כהן ונביא. שכבו לארץ חוצות, נער וזקן, בתולתי ובחורי, נפלו בחרב. הרגת ביום אפיך, טבחת, לא חמות, תקרא. כי יום מועד מגורי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פוליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי, אויבי כלום. Chapter 3 is on page 37. אני הגבר העוני בשבט עברתו, אותי נהג ויולך חושך ולאור, אך בי ישוב יחפוץ ידו כל היום. בילה וצערי ואורי שיבר עצמותיי, בנה עלי ויקף ראש ותללה, ומחשקים הושיבני כמתי עולם. גדר בעדי ולא אצא, הכביד נחושתי, גם כי אזעק ואשבע, סתם תפילתי. גדר דרכי בגזית, נתיבותי בה. דוב עורב הוא לי, ארי במסתרים. דרכי שורר ואפשכני, שם אני שומם. דרך קשתו ויציבני, כמה תרה לחית. הביא בחיותיי בני אשפתו,
הייתי שחוק לכל עמי, נגינתם כל היום. השבעני במרורים, הרבני לענה. וירז בחצת שיני, הכפישני באפר. ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה. ואומר עבד נצחי, ותאכלתי מאדוני. זכרון ימרודי, לענה וראש. זכור תזכור, ותשוח עלי נפשי. זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל. חסדי אדוני כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. חדשים לבקרים, רבה אמונתך. חלקי אדוני אמרה נפשי, על כן אוכילו. טוב אדוני לקרוביו, לנפש תדרשנו. טוב ויחיל ודומם, לתשועת אדוני. טוב לגבר כי יישא עול, בהנוריו. ישב בדד וידום, כי נטל עליו. ייתן בעפר פיהו, אולי יש תקווה. ייתן למכהו לחי, יצבע בחרפה. כי לא יזנח לעולם אדוני, כי אם הוגה וריחם כרוב חסדיו. כי לא ינעם מליבו ויגע בני איש. לדכא תחת רגליו כל אסירי הארץ. להטות משפט גבר נגד פני עליון. לעוות אדם בריבו, אדוני לא ראה. מה זה אמר ותהי, אדוני לא ציווה. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה יתאונן אדם חי, גבר על חטאיו. נחפשה דרכינו ונחקורה, ונשובה עד אדוני. נישא לבבינו אל כפיים, אל בשמיים. אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. זעקות ואף ותרדפנו, הרגת לא חמלת. זעקות וענן לך, מעבור תפילה. צחי ומעוז תשימנו, בקרב העמים. פצעו עלינו פיהם כל אויבינו. פחד ופחד היה לנו, השת והשבר. פלגי מים תרד עיני, על שבר מטעמי. איני נראה ולא תדמה, מעין הפוגות. עד ישקיף וירא אדוני משמיים. איני עוללה לנפשי, מכל בנות עירי. צודדוני כציפור, אויבי חינם. צמתו בבור חיי, וידו אבן בי. צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי. קראתי שמך אדוני, מבור תחתיות. קולי שמעת אל תלם,
אוזנך לרווחתי לשבתי, קרבת ביום אקראך, אמרת אל תירא. רבת אדוני ריבי נפשי, גאלת חיי. ראית אדוני עבדתי, שופטה משפטי. ראית כל נקמתם, כל מחשבותם לי. שמעת חרפתם אדוני, כל מחשבותם עלי. צוותי קמי והגיותנם עלי כל היום. שבטם וקימתם הביטה, אני מנגינתם. תשיב להם גמול אדוני כמעשה ידיהם. תיתן להם מגינת לב, תעלתך להם. תרדוף באף תשמידם, מתחת שמי אדוני. Chapter חיו עם זהב ישנה הכתם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. בני ציון היקרים המסולאים בפז, איכה נחשו לנבלי חרס, מעשה ידי יוסר. גם תנים חלסו שדהניקו גוריהן, בת עמי לאחזר כיינים במדבר. דבק לשון יונק אל חיכו בשמה, עוללים שאלו לחם פורס, אין לחם להם. האוכלים למעדנים נשמו בחוצות, האמונים עלי תולה היפקו אשפתות. ויגדל עוון בת עמי מחתנות סדום, ההפוכה כמו רגע ולא חלו בידיים. זעקו נברכה משלג צרול מחלב, אדמו עשם מפנינים ספיר גזרתם. השח משחור כרם לא נזכרו בחוצות, ספד אורם על עצמם יבש היה כאס. טובים היו הללי חרם הללי רעב, שהם רזובו מדוכרים מתנובות שדי. ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן, היו לברות למו בשבר. בת עמי כי לאדוני את חמתו שפך ארון אפו, יסד אש בציון ותאכל יסודותיה. לא האמינו מלכי ארץ כל יושבי תבל, כי יבוא שר באויב בשערי ירושלים. מחטות נביאיה בונות כהניה, השופכים בקרבה דם צדיקים. נאו עברים בחוצות נגולהו בדם, ולא יאכלו יגעו בלבושיהם. סורו טמא קראו למו, סורו סורו אל תיגעו כי רצו גם נאו. אמרו בגויים לא יוסיפו לגור, פני אדוני חלקם לא יוסיף להביטם. בני כהנים לא נשאו, זקנים לא חננו. עודנו תכלנה עינינו, אל עזרתנו הבל, בספייתנו סיפינו אל גוי, לא יושיע. סעדו סעדינו מלאכת ברחובותינו, קרב כיסנו מלאו ימינו.
kiva kiseinu. Kelim hayu rotfeinu minishre shamayim al heharim delakunu b'midbar arvu lanu. Ruach apeinu Mashiach Adonai nilkad bishchitotam asher amru besilo nichyeh bagoyim sisi v'simchi bat Edom yeshveti be'eres us gam alayich ta'avor kos tishteri v'tit'ari tam avonech bat Zion lo yosif lahaglotech Pakat avonech bat Edom Gilad Chatotayich. Fifth and final chapter can be found on page 43. At the very end, we will say the line before Michelle does the final line of Hashivenu Adonai Elechem Hashuva, and then she'll repeat it to conclude Megillat Eicha, page 43. Zechor Adonai mehayalanu Habitanu ur'et cherpatenu Nachalatenu nevcha lezarim Batenu lenochrim Yitumim chayinu ve'en av Imotenu ke'almanot Meimenu b'chesef shatinu Etzeinu b'mchir yavo Al tzavarenu nirdafnu Yaganu velo chunach lanu Mitzrayim natanu yad Ashur lishvo alachem Avotenu chatu ve'enam Va'anachnu avonotehem savalanu Avadim mishluvanu Porek ein miyadam B'nafshenu navi lachmenu Mipnei cherev chamidbar Oreinu ketanur nichbaru Mipnei zalafot rav Nashim b'tzion inu Betulot be'arei Yehuda Sarim be'adam nitlu Pnei zkenim lo nechdaru Bachurim techones ahu Unarim ve'etz kashalu Zukenim mishar shavatu Bachurim min ginatam Shava misos libenu Nefach le'evel mecholeinu Nafela ateret roshenu Oina lanu ki chatanu Alazeh hayat avel libenu Al ele chashchu einenu Al har Tzion sheshemeim shualim shechalchu vo Ata Adonai leolam teshev kisacha ledor vador Lama lanetzach tishkachenu ta'azveinu le'orech yamim Hashivenu Adonai elecha v'nashuva Chadesh yameinu kekedem Ki imeos meastanu Ketzavta aleinu
עד מאוד. ונשובה חדש ימינו כקדם. השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. Return again, return again, return to the land of your soul. Return again, return again, return to the land of your soul. Return to who you are. Return to what you are. Return to where you are. Born and reborn again. Yai lai 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 lai. Yai lai 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 lai. Yai lai 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 lai. Yai lai 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 lai. Return again. Return again, return to the land of your soul. Hashivenu, Hashivenu, Adonai Elecha. Return to our Sidurim one final time for a Kaddish Shalem, followed by Mourner's Kaddish. Just go 149 and just don't do Tikka Bell. Okay. Thank you. 149. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קירותי, וימליך מלכותי בחייכון ימכון ובחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה וחיים על ניבה כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. We already did Aliyah. Mourner's Kaddish. Kaddish Tome, page 151. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Be'alma divarach kirutei v'yamlich malchutei. V'chayichon u'v'yom u'v'chayei l'chol beit Yisrael. Ba'agala u'v'zman kariv imru amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'olam le'omei almayah. Yitvarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yithalal shemei t'kudsha b'richu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Osei shalom b'mromav hu yaseh shalom Aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen.
Amen. You may be seated. Just a couple of very quick announcements and thank yous this evening. Thank you to everybody for being here this evening. Tomorrow morning here at Shomrei Torah Synagogue, Shachrit will be at 9 a.m. and Mincha will be at 1 p.m. Mincha, we wear our talis and tefillin. Shachrit, we do not. Following Shachrit, live stream will be a Cantor's assembled reading of Eicha with how many? 27 cantors around the United States, including our very own Cantor Rafi, will be doing Eicha, and that will be live streamed immediately following services. And at 1 p.m., if you are able and will be here for Mincha with Torah reading, Haftarah, and Talis and Tefillin. All of these things will be broadcasted on everybody's appropriate channels. A huge Todah Rabbah and Yesher Koach to Cantor Rafi, to Chazan Joel Smith, to Bob Epstein, Elihu Burrell, Ofer Ho, Ben Aminina, and Michelle Hoish, all for chanting and for being part of our service this evening, and to my colleagues, Rabbi Galko and Chazan Mimi, for helping put this whole thing together this evening. That concludes Tisha B'Av services this evening. Be safe. Oh, and Morning Minyan. We have Morning Minyan every morning here at Shomrei Torah Synagogue in partnership with Temple Aliyah at 8 a.m. Monday through Friday, at 9 a.m. on Sundays. And then evening Minyan is at 7:15. There you go. If you wouldn't mind to bring your red Sidurim and your black Tisha B'Av books back, the Tisha B'Av books can go into the little basket there. And otherwise, have a great evening, an easy fast to one and to all if you're fasting, and see you all when we see you next.